bila nampak square root. The idea. So x is greater equals to 0. That is the idea. So bila kita nampak ini, soalan ini, boleh? So kita nampak 3 minus x over x minus 3 greater equals to 0. So cuba you ingat semula. Ini macam pernah bincang kan? Masa chapter 2, inequalities. So mula-mula kita transfer from the right towards the left. Step kedua, kita equate the denominator. Step ketiga, kita expand. Step keempat, kita simplify atau kita factorize. Step number 6, simplest form. Kemudian saya ingat lagi ya, buat benda ini. So kita perlu split. Setiap kali split mesti assume always positive. So 3 minus x greater equals to 0, x minus 3 greater than 0. So mesti kena ingat denominator tak boleh equals to 0. So x less than equals to 3, x greater than 3. Siap. Number line. Letak 3. Then circle towards the left. Empty circle towards the right. Tengok cikgu buat. Memang level by level, buat dengan jelas. Tulis dengan kemas. Sentiasa always positive. You boleh check balik you punya quizzy. So bila ada love, automatic kita fokus kepada apa? Positif, negatif lah. So saya suka negatif je. Saya tak nak letak positif. Saya nasihatkan tulis di bawah. Ada pelajar dia nak tulis di atas juga tepi ini. Kejap nanti silap, kita nak kurangkan kesilapan. Dan kita check, yang ini nak positif. Tapi sini tak ada positif. So kalau tiada positif, maksudnya no solution. Kalau no solution, maksudnya no point. Tiada titik, tiada x, automatic tiada y. Kalau no solution, no interval, no point, automatically no graph. Kalau no graph, automatically not one-to-one lah. Okay, not one-to-one. So apa yang saya bincang tadi, semua itu you boleh ubah, you boleh cuba check tengok dia one-to-one function or not. Kalau yes, automatic dia ada inverse. Kalau no, tak mengapa. Settle. So saya dah siap untuk bahagian ni, iaitu square root. So next, saya nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke absolute value. This video, I'm going to show how to sketch the graph and find the domain. So given the situation is an absolute value and I is the question, which is modulus of x plus 2. So step number 1, I'm going to define the situation. So based on the definition for the absolute value of x, and it can be defined as x, which is x greater equals to 0. And for the situation negative x, the domain will be x less than 0. So by using the definition, now I'm going to define the situation for absolute value x plus 2. So based on the definition, here will be x plus 2, and the domain will be x plus 2 greater equals to 0. Next, negative x plus 2. Our domain will be x plus 2 less than 0. So now I'm going to simplify the situation. So absolute value for x plus 2 can be defined as x plus 2, and the domain will be x greater equals to negative 2. Next, we will have negative x, negative 2, and the domain will be x less than negative 2. So that is our definition. Divide it into two parts. This one will be A, and this one will be B. Later on will be easy for me to define or to call up during the process of graph sketching. So now we have to refer to the part A and B. So as we all know, part A, x plus 2 is a linear graph, and it is a line which is towards the right because the coefficient for x is a positive. Next situation, B, we have negative x, negative 2. So we can see that the graph is towards the left because the coefficient for x is a negative. Okay, so saya nak bantu sekejap ya. Bila you jumpa absolute value, okay, absolute value, yang warna merah ini adalah definition dia.
So now for definition dia. Mana dia? Benda yang ada dalam chapter 2. You boleh rujuk buku panjang atau you boleh rujuk nota kuliah. Chapter 2, definition. Statement tak silap saya 34, 35, 36 di situ je. 2.3. So ini adalah peraturan yang kita perlu ikut. So kalau you tengok benda yang ada dalam modulus kita namakan dia X. Saya tahu sini X plus 2, tapi kita namakan dia X. Benda yang ada dalam modulus kita namakan dia X. Nampak ini X? Nampak ini X? Nampak ini X? Nampak ini X? Modulus X plus 2. Maksudnya X plus 2 itu digantikan. Boleh? Kemudian saya ringkaskan dia. X plus 2 salin, negative X, negative 2. Kemudian ini saya rearrange. Nah, ini kita panggil domain. Yang warna biru di sini. Kita panggil domain. Saya dah cakap, kita panggil dia domain. You tulislah dalam buku panjang. Kenapa saya namakan dia A and B? Memudahkan saya panggil mereka. Call up them. Okay, so A X plus 2 adalah linear graph. Dah balik semula ke graph linear. Ini pun linear graph. So, kalau positif, towards the right. Kalau negatif, towards the left. So, sekarang saya nak teruskan perjalanan. Benda ini pun sama. Dia ulang proses dia. Maksudnya graf daripada constant, linear, quadratic, square root, absolute, termasuk cubic semua dia ada prosedur dia untuk buat graf itu. Teruskan perjalanan. For part A, in order to draw or to sketch the graph for the straight line, we need 2 points. Okay, so do remember to follow the domain. So for example, x is equals to negative 2. The value of y will be equals to, so do remember to substitute into the situation, x plus 2. So if x is equals to negative 2, my value of y will be equals to 0. So we will have a coordinate negative 2 and 0. We need another point. So if the x is equals to 0 and the value of y will be equals to 2. So here will be our second point. This one is for part A. So for part B, again, I'm going to repeat the situation, but do remember to refer to the domain. So if x is equals to negative 2, and negative 2 is not included for part B, but we still can use the negative 2. If we substitute the negative 2 into the equation in part B, our value will be y equals to 0. So the point will be negative 2 and 0, where this point is not included. Okay, so another point. So if the x is equals to negative 4, so my value of y will be equals to 2. So we have another point which is negative 4 and 2. So now I'm going to sketch the graph. Okay, so ulangan. Bila kita nak buat graph untuk straight line, nampak part A, straight line, x plus 2. Saya dah cakap dah, bila nak buat graph untuk straight line, you need 2 point. Letaklah mana-mana point yang anda suka. Yang penting, ikut syarat. X greater equals to negative 2. So, saya letak negative 2, kemudian X saya kosong. Maksudnya, ke sebelah kanan. Faham? Okay. Pergi ke B, dia cakap less than negative 2. Less ke negative 2. So, saya pun ganti titik. Apa-apa je, yang penting sebelah kiri. Dah siap? Plot titik, nampak? Plot titik di sini. Tak nampak titik? So now, okay. Titik ni plot titik masuk dalam sini. So, teruskan. I'm going to focus on the part A, which is green in color. So I'm going to plot the point. So first we have negative 2, 0. So where is the negative 2? So negative 2, negative 1, negative 2, 0. Okay. So for the next point, the location will be 0, 2. So now let's say this is a 0, this is a 1, this is a 2. So the situation will be 0, 2.
Now let's focus on the part B. I'm going to plot the point. So which is -2, 0, but not included. So I'm going to draw with an empty circle. Okay, empty circle. Next, we have -4, 2. So let's say this one is a -2, -3, -4. -4, 2. So we'll be around here. So now I'm going to. So sini ada benda yang luar biasa sikit kalau you tengok sini, saya letak not included. Sebab x less than -2. So dia tak termasuk. Tapi saya substitute dia juga. Bila saya substitute dia, saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan, iaitu not included. Macam mana saya buat not included? Kalau you tengok betul-betul tadi, kalaulah you tengok betul-betul dia original dia hijau. Sebab apa hijau? Sebab di sini dia included. Pergi ke sini, not included, saya letak empty circle. Tapi hijau tu dia dark circle kan? So dia berada di belakang, so dia akan nampak macam dense circle lah. Nampak macam. So which is -2, 0, but not included. So I'm going to draw with an empty circle. Okay, empty circle. Dengar? Empty circle. Tapi you tak nampak sangat. Sebab ada hijau di belakang dia. Teruskan. Plot titik yang lain. -4, 2. Next, we have -4, 2. So let's say this one is a -2, -3, -4. -4, 2. So we'll be around here. So now I'm going to draw a line. Okay, so di sini you dah buat satu garisan. So graf dia sudah terbentuk. Ingat, setiap pensyarah dia ada cara dia. Ini kaedah saya. Step by step. Boleh? Step by step. Teruskan. So now do remember to label the graph. So we have y equals to x plus 2 for the green color. And for the blue color part, it will be y equals to -2, -x. So now we already sketched the graph. So now we are going to state the domain. So for the part A, the domain is. Okay, namakan dia. Boleh tak kita namakan dia y equals to square root, sorry, not square root, absolute x plus 2. Boleh. Boleh. Tapi saya nak nyatakan dengan jelas. So yang ini warna hijau. Okay, part A, warna biru, part B. Nyatakan. Titik nampak saya dah tulis 02, -20, x, y axis semua ada. So kalau dah siap, kita akan pergi ke domain and range. So kalau untuk absolute value, domain dia satu je. Or real number. Mesti or real number. Tapi untuk situasi ini, dia not one to one. Not one to one. Sebab cut more than 1 point. Tetapi dia boleh jadi one to one juga. Soalan ni pun special, boleh jadi one to one juga. Teruskan. X greater equals to -2, which is a right hand side, green in color. And for the part B, the domain will be x less than -2, which is blue in color. So regarding the range, okay, so again we need to refer to the diagram. So for the range, we have to refer to the value of y. So the range would be 0 until positive infinity. Why? Because the lowest value for y is 0 and the maximum is a positive infinity. So soalan J ini, dia nampak macam sama macam tadi. Tapi kalau you observe betul-betul, tadi x plus 2. Yang ini 2 minus x. So kita punya coefficient untuk x itu dah berubah. So berhati-hati. Kemudian yang kedua, tadi modulus x plus 2. Di luar tak ada benda. Kalau ini, di luar ada positif 1. So, pay attention lah. Okay, pay attention. Tapi, step masih sama. Step masih sama. Video, I'm going to discuss how to sketch the graph for the absolute value. Given the situation J,
modulus of 2 minus x plus 1. So now I'm going to show you how to sketch the graph. So first of all, we are going to define the situation. So as we all know, based on the definition for absolute value is equals to x and the domain is x greater equals to 0. For negative x, the domain will be less than 0. So now we are going to define j. So modulus of 2 minus x plus 1. Based on the definition, we will focus on the absolute value, which is positive 2 minus x plus 1. And the domain would be 2 minus x greater equals to 0. For the second part, we have negative bracket 2 minus x plus 1. As I mentioned earlier, we only focus on the absolute value part. So 2 minus x will be less than 0. So now I'm going to simplify the situation. 2 minus x for the absolute value plus 1 equals to, we're going to simplify. So we have 3 minus x, and the domain would be x less than equals to 2. For the second part, which is blue in color, so we have x minus 1, and the domain would be x greater than 2. So again, I name it as part A, and the blue color as part B. Okay, so beri perhatian format dia tetap sama, definition. So tengok kalau ini modulus x, ini x, ini x, ini x, ini pun x. Kalau untuk situasi ini modulus ini x plus 1. Kita hanya fokus yang ada modulus saja. So 2 minus x plus with the 1. Negative bracket 2 minus x plus with the 1. Ini adalah format dia. Format dia. Mesti macam ni. Kemudian di belakang, kita hanya fokus dekat kawasan yang ada modulus. Kawasan yang ada modulus. So modulus 2 minus x, kita letak sini. 2 minus x. Ini pun sama, 2 minus x. Ikut format ini, yang warna merah. Ikut saja. Ringkaskan, 2 plus 1, so 3 lah. Negative x, tetap negative x. Negative 2 plus 1, so negative 1. Negative, positif. So, ringkaskan dia, dapatlah situasi macam ni. So, inilah yang kita nak highlight atau fokus. Kita boleh tengok, ini graf linear. Ini pun graf linear. Bermaksud, kita punya absolute value mesti linear je dalam modulus dia. Kalau kuadratik, kubik, macam-macam, tak terima. Maksud saya, kita tak boleh jawab. Kita hanya boleh jawab yang begini. Settle? Okay, teruskan. Kita teruskan lagi nak buat graf. So now we can see, for the part A, actually this is a linear graph. For the part B as well, this is a linear graph. So it is a straight line. So by referring to the line in A, which is green in color, the direction of the line will be towards the left because the coefficient for x is a negative. For B, which is blue in color, the coefficient of x is positive, so the graph will be towards the right because it is a positive. So now, in order to sketch the graph, we need 2 points for the situation linear. So for part A, which is green in color, okay. So ulang, kalau straight line, we need 2 points. Straight line, we need 2 points. So the function is y equals to 3 minus x. So we need 2 points. But do remember, we have to refer to the domain. X less than equals to 2. So my suggestion value will be x equals to 2. And the value of y will be equals to 1. So we have to coordinate 2, 1. Next value, I'm going to suggest less than equals to 2, which is x equals to 0. Y will be equals to 3. So the coordinate will be 0, 3 for part A. If for part B, which is blue in color, the function is y equals to x minus 1. And the domain state that x must be greater than 2. So again, I'm going to pick the value 2. But do remember, 2 is not included, and later on I'm going to represent them with empty circle. So x will be equals to 2. And the value of y will be equals to 1. So the coordinate will be 2, 1. Another value, I'm going to suggest x equals to 4. So the value of y will be equals to 3. So the coordinate will be 4, 3. So now we're really ready with part A and part B. So now I'm going to sketch the graph. So now we are going to sketch the graph. So by referring to part A, which is green in color, and I'm going to... So, di sini,
plot 2, 1. Okay, di sini ya, kita dah tunjuk macam mana nak cari titik. Yang penting rujuk ni. Kalau 3 minus x, mesti ambil nilai yang less than and equals to 2. Biasanya saya suka ambil nilai ni lah, 2. Tengoklah, kalau sini negatif 2, saya ambil negatif 2. Kalau sini 2, ambil 2, ganti, dapatlah jawapan. Ganti dalam sini ya. Ni. Boleh? So, 3 minus 2, 1. Substitute 0, dapat 3. So, 2, 1, 0, 3. B, greater than 2. Biasanya, saya akan ambil 2. Tapi, not included. Kejap nanti saya nak buat graf, saya akan letaklah empty circle. So, substitute, dapat 1. Substitute, 4, dapat 3. Plot. And 0, 3. So now begin with 2, 1. 2, we have here 1, here 2. And we have here 0, here 1. So the coordinate will be, then circle 2, 1. Another point, 0, 3. So as we all know, here 0, here 1, here 2, and here 3. Okay, so I'll label it 0, 3. This one will be 2, 1. Okay, so now let's move on to the part B, which is blue in color. So I'm going to plot 2, 1, which is not included. So I'm going to represent them with an empty circle. Next point will be 4, 3. So begin with 2, 1 with an empty circle. So as we all know, this. So begins with 2, 1, empty circle. So kalau empty circle, dia bertindih dengan dense circle. So tak nampak sangat lah. Tapi saya just nak bagi tahu dia not included. Sebab sini not included. Okay, teruskan. This will be the situation. 4, 3. So we have 1, 2, 3, 4. And we have 3 right here. So that will be the coordinate 4, 3. So next I'm going to have a line, meaning that I'm going to connect the point. So let's begin with the green in color, left hand side. So this will be my line. Next, I'm going to proceed with the right hand side, which is blue in color. So this one will be my line. Next, I'm going to label it. So we all know y equal to 3 minus x. And for the right hand side, y is equals to x minus 1. So now we already have the graph. Okay, so sekarang kita tengok dia one to one tak? Maaf graph saya dah siap step by step. Setiap satu soalan you pergi ke chapter apa, termasuk chapter 8 nanti, sem depan integration chapter 1 tetap akan sama, ulang proses dia. Boleh? So saya dah tunjuk step by step. So ini graf kita. So bila kita tengok graf ini, kita boleh tanya dirilah, is that one to one? The answer is no. It's not one to one. It's not one to one. Okay? Tapi soalan ni dia macam kuadratik juga. Dia boleh jadi one to one. Ada kaedahnya. Ada kaedahnya. Okay, so soalan kata state the domain. Kalau you nampak soalan absolute value, biasanya all real number. Okay, all real number. Mana dia? Nilai x itu adalah domain. You ganti nilai x, you akan dapat nilai y. You ganti nilai x, you akan dapat nilai y. You ganti nilai x, you akan dapat nilai y. Itu adalah domain. Teruskan perjalanan. So the domain for the green in color will be x less than or equals to 2. And for the blue in color, which is on the right hand side, will be x greater than 2. So the domain for this case would be negative infinity until infinity. For range, we need to refer to the diagram, refers to the value of y. So for this case, the minimum value would be 1 until maximum value, which is So, take note, range. You tengok graf ini, nilai yang paling rendah sekali adalah 1. Dan graf ini sebenarnya boleh teruskan lagi. Boleh teruskan lagi, dia akan naik sampai atas. Lagi, dia akan lagi. So, dia tak akan berhenti. a positive infinity. So this is referring the value of x, this one referring to the value of y. Boleh? So, value of x, value of y. So, saya dah tunjuk graf untuk constant, linear, quadratic, square root.
absolute. Yang terakhir, reciprocal. Okay, reciprocal. In this video, I'm going to show how to sketch the graph for the reciprocal situation. So given k is equals to 1 over 3x. Step number 1, I'm going to determine the domain. So as we all know, for the denominator, we are not allowed to equate to 0. So graph untuk reciprocal. Graph untuk reciprocal. Dia ada dia punya step. So in order to find the domain, 3x cannot be equals to 0. So x cannot be equals to 0. So the domain would be negative infinity until 0, where 0 is not included, union 0 until positive infinity. Step number 2, identify the x. Okay, so perlu beri perhatian lah. Kalau untuk reciprocal, dia tak macam set. Set tu greater equals to 0. Kalau ini denominator tak boleh kosong. Kalau kosong, make error. So saya pun tulis lah, 3x cannot be equals to 0, then x cannot be 0. So ini adalah cara untuk tulis domain. Semua nilai boleh terima kecuali kosong. Kecuali kosong. Teruskan. Asymptote. The asymptote will be x equals to 0. Step number 3, the direction. So, bila you dengar asymptote, you macam terkejut kan? Ini adalah benda dalam chapter 8 semester ini. So, mungkin first time dengar, terkejut kan? Tak tahu apa kan? Asymptote adalah tempat yang tak boleh sentuh. Maksudnya, you tak boleh intersect, you tak boleh cut. You hanya boleh dekat saja, tapi tak sentuh. Itu asymptote. Kena belajar dululah. Teruskan. By referring to the coefficient of x, if the direction is positive, then the graph will be towards the right. If the graph is negative, the situation will be towards the left. So for this case, okay, so di sini ada pula benda yang macam set kan? Kalau x dia positif, dia towards the right. Faham? Towards the right. Ini towards the right. Kalau negatif, towards the left. Kalau set dia macam curve kan? Curve ke kiri negatif, curve ke kanan positif. So ini dia punya format lah. Dia punya format yang anda perlu ikut. the x is a positive. So now I'm going to sketch the graph. So by referring to the domain, x equals to 0 is the asymptote. So here will be the location of x equals to 0. So at the same time, do remember y equals to 0 also as asymptote. So by referring to the direction, it is a positive. So our graph will be like this. So buat masa ini, you cuba terima dulu asymptote. Apa yang dimaksud dengan asymptote adalah tempat yang you tak boleh sentuh, tapi you boleh mendekati. So ini contohlah. Yang kita tahu adalah x equals to 0 kan? Betul? X equals to 0. So x equals to 0 adalah vertical line atau y-axis. Okay? Kemudian y equals to 0, buat masa ini you terima dulu. Setiap satu graf mesti y equals to 0. You tak boleh sentuh. Terima dulu. Okay? Bila masuk chapter 8, nanti you akan nampak dengan jelas dan faham kenapa begini. Okay, so dah siap. Dah siap Mana dia tak boleh sentuh tau, tak boleh sentuh. Cuma boleh mendekati saja. So based on the diagram or the graph, we have to determine the range. So the range for this case will be start from minimum negative infinity until this part 0 union 0 until positive infinity. So step number 1 is to find the domain. Okay, so kita pergi ke L. Benda yang sama, cuma you observe betul-betul. Atas ini numerator dia adalah constant.
Constant bermaksudnya any value also can. Any value also can. Yang penting value. Yang penting value. Okay? Tapi tak boleh ada linear atau kuadratik atau square root, semua tak boleh. Dia mesti constant. Bawah ni pun sama. Dia mesti linear. Dia mesti linear. Tadi 3x. Ini 1 minus 2x. Faham? Mesti linear. Kalau kuadratik, kalau ada square root, tak boleh jawab dah. Di luar syllabus kita. Teruskan. Ini negatif tadi positif. As we all know, for the denominator, we are not allowed to equate to 0. So for this case, 1 minus 2x cannot be equals to 0. So x cannot be equals to 1 over 2. So from here, the domain will be negative infinity until 1 over 2, union 1 over 2 until infinity, where 1 over 2 is not included. So from here, x cannot be equals to negative 1 over 2. So it is a asymptote. So x will be equals to 1 over 2. Step number 3, we have. So nampak prosesnya sama. Denominator tak boleh kosong. So x tak boleh sama dengan 1/2. So 1/2 tu nampak macam mana kita buat? Negative infinity until 1 over 2, union 1 over 2 until infinity. Makna dia semua nilai boleh kecuali 1/2. So diberi nama asymptote lah. Teruskan. To define or to find or determine the direction. So if the situation or the coefficient of x is positive, so our graph will be towards the right. So this will be the situation. If the coefficient is negative, our graph will be towards the left. So for this case, it is a negative. So towards the left. So next, I'm going to sketch the graph. So given that 1 over 2 is an asymptote, so meaning that the graph cannot pass by or cut the asymptote. So another asymptote will be y equals to 0. So the graph towards the left will be like this. So here we have the intersection point. So in order to determine the intersection point, when x is equals to 0, y will be equals to 1. So we will have the point 0, 1. Next, we have to identify the range. Based on the diagram, the range from the negative infinity until 0, where 0 is not included. So di sini range maksudnya nilai y. Paling rendah kalau you observe betul-betul, ini boleh turun lagi. That's why negative infinity. Bergerak naik ke atas sampai ke sini. Tapi dia tak sentuh kosong. Dia mendekati je. That's why 0, kemudian kita ada open interval. Maksudnya tak sentuh, tapi dekat dengan kosong je. Teruskan, kita melompat tau. Mula dari sini pula. Then start from 0 until positive infinity, where 0 is not included. So di sini dia kata melompat start from 0, tapi tak kosong ya. Tak kosong. Bergerak naik ke atas. Sebenarnya graf ini naik lagi. That's why sampai infinity. So itulah graf untuk reciprocal. So kita tengok M. So yang pertama, kita mesti kena tahu dia ni function jenis apa. 3 minus 4x cannot be equals to 0. So x cannot be equals to 3 over 4. So domain for f, negative infinity until 3 over 4, union 3 over 4 until infinity. So asymptote x equals to 3 over 4. So benda ini tak boleh sentuh. Direction, observe kawasan ini. Negative. So if it's a negative, dia towards the left. So kalau kita tengok graph. Okay, kita tengok graph. Katakanlah ya, 304 di sini. Boleh? Kemudian tetap sama, y equals to 0. Asymptote lah. So saya pun buat graph saya. So graph saya
mesti sini ke sini. Sebab apa? Ni. Ke kiri. Okay? So, lagi satu graf dari sini bergerak ke sini. So, namakan dia y equals to 4 over 3 minus 4x. So, ini graf dia. Dan saya perlu usaha kawasan ini when x equals to 0. So, guna mata, observe. Kalau 0, saya dapat apa? 0, 4 over 3. Ini titik dia. Okay? So, domain sudah ada. Range. Nilai yang paling rendah. Tengok sendiri. Paling rendah. Negative infinity until 0. Ni, sampai sini. 0. Berhenti. Then, lompat. Union, 0 until infinity. Siap. Graf untuk M. Kalau untuk N, sebenarnya sama. Sebenarnya sama. You boleh tengok sendiri. You punya graf sama. Cuma ada tambah 1. Kalau tambah 1, bayangkan y equals to 4 over 3 minus 4x. Kalau tambah 1, sebenarnya y tambah 1. Sama dengan 4, 3 minus 4x pun tambah 1. Bermakna nilai y yang tambah 1. Graf itu anjak naik 1 ke atas. Kita ambil contoh masih sama, iaitu 3 over 4. Anjak naik 1. Tadi y sama dengan kosong kan? Sekarang dia akan jadi y sama dengan 1. Tadi kosong, sekarang 1. Kalau ini 3/4 ini kena tambah 1 juga sebab nilai y. So 4/3 tambah 1, maaf 4/3 sama dengan 7/3. So bermakna dia graf saya mula dari sini ke sini. Ini nama dia 7/3. Graf saya dari sini ke sini. Faham? So nama dia y sama dengan 4 tambah 34x tambah 1. So ini x, ini y. Kalau kita minat tentang bahagian ni, kita boleh carilah y equals to 0. So kira saya padam bahagian ni, y equals to 0. So kita perlu buat pengiraan lah ya. So 0 equals to 4 over 3 minus 4x plus 1. Saya ganti ke dalam sini 0. So rearrange, negative 1. Cross multiply. Then x equals to 7 over 4. So di sini nama dia adalah 7 over 4, 0. Lengkap. Okay, lengkap. So domain dia masih sama. Iaitu kalau you observe sini, domain for the n adalah negative infinity until 3 over 4 union 3 over 4 until infinity. Cuba observe saya punya highlighter. Ya, highlighter. You tengok nilai x saya. Nilai x. Faham tak? Ni, nilai x. Sehingga ke 3/4, saya perlu berhenti. Saya tak boleh sentuh 3/4. Dan saya lompat. Maksudnya mula dari sini pula. Nilai x saya. Inilah domain saya. Berkenaan dengan nilai y pula. Kalau nilai y, kita tengok nilai y yang paling rendah. Okay, nilai y yang paling rendah. Saya tak sentuh 1. Saya dekat dengan 1, tak sentuh 1. So saya pun tulis range for n adalah negative infinity until 1 union from 1 until infinity. Itulah range dia.
berdasarkan graf. Kalau dah habis bermakna, dah selesai lah untuk bahagian ini. Okay? Untuk bahagian ini. So kita boleh buat kesimpulan. Pagi ni kita buat apa? Pagi ni kita ada constant graph. Kita ada linear graph. Kita ada quadratic. Kita ada cubic. Kita ada absolute value. Kita ada set. Kita ada reciprocal. Ada 7 jenis graf, tapi kita bincang 6 je. So you perlu buatlah domain, okay, negative infinity until infinity. Untuk constant, kalau linear pun sama, negative infinity until infinity. Kalau quadratic, domain you pun sama. Kalau cubic pun sama. Kalau absolute pun sama. Kalau set, katakan ini x, x mesti greater equals to 0. So itu domain dia. Kalau reciprocal, domain dia adalah 1 over x, x cannot be equals to 0. Domain. Boleh? Domain. Kalau you minat, you bolehlah usahakan range juga. Kalau tak boleh pun tak apa. Kalau tak boleh pun tak apa. Nanti kita akan cover. Tapi haraplah you tengok video, you dah ada idea dah apa tu range. So terusnya graph. Y equals to K. So graph saya macam ni. Kalau linear, 2 point. Betul? Kalau quadratic, shape XY intercept, standard form, ada minimum, ada maximum, ada symmetry, axis, then graph. Cubic, buat ulang kaji sendiri. Kalau absolute, okay, definition dia, then you boleh buatlah you punya conclusion bila tengok semula video dalam PPT. Kemudian set, step pertama, domain. Step kedua, apa? Starting point. Step ketiga, direction. Betul? Step keempat, graph. Kalau untuk reciprocal, step pertama, domain. Okay, kedua, asymptote. Ketiga, direction. Keempat, graph. Ini adalah benda-benda yang anda mesti kena tahu secara draftnya. Secara draftnya. Boleh ikut? Kalau boleh, itu sajalah untuk hari ini.